Semanas antes de eu começar a dar aula, eu estava tendo vários sonhos, só que eu não estava conseguindo decifrar. Era eu levando várias crianças para uma... Lá onde a gente mora tem um chapéu de palha aí nesse período. Aí eu falava assim, ai meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, não estou entendendo nada. Aí a irmã Sheila me ligou. Eu falei, oi. Ela, você quer dar aula? Eu só não tinha nenhum plano de dar aula, de ser educadora, trabalhar com criança. Na hora veio o sonho. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, talvez seja isso. O Projeto Raízes, ele é um projeto que nasceu no coração de Deus. Ele é um projeto de evangelização através da educação. E o público pensado para esse projeto são crianças de 7 a 11 anos que nós entendemos que precisam, assim como toda e qualquer pessoa, aprender a Bíblia e também desenvolver algumas habilidades de leitura, escrita e cálculo. Então o projeto ele é um abraço de Deus para suprir algumas necessidades. Paulo estava tendo muito problema na escola, né? Não estava conseguindo ler, não estava conseguindo escrever. Aí surgiu o Projeto Raízes, né? Aí eu entrei em Raízes, comecei a evoluir sobre isso, aprendi sobre mais matemáticas, ciências, português e outras matérias também. Aí isso, fiquei consegui tirar notas boas. É um projeto abençoado, também um projeto sobre Bíblica, aprendi sobre mais Bíblia, agora eu ensino mais focado nisso. E eu agradeço muito a todos vocês que entraram com esse projeto, né? Para dentro da nossa comunidade. Meu nome é Vitor Gabriel, eu sou da Raiz, tenho 12 anos. Com alívio bom e ter o ar que ninguém tem hoje, que é o descanso da paz do Senhor, na nossa vida. Meu nome é Sônia Lara, eu tenho 10 anos. Só que aí depois eu fui desaprendendo, minha cabeça foi abrindo. Aí antes eu não sabia ler, hoje eu já sei. Eu não sabia matemática, hoje eu já sei. Sei sobre a Bíblia, essas coisas. Já se envolve assim, ela não tem vergonha de ler a Bíblia na igreja. Ela tem desenvolvido bastante, graças a Deus. Ela está muito bem depois que ela começou no Raiz. Se você não lê, você não vai ter intimidade com Deus. Se você não lê, você não sabe nem abrir ela. Só te dizer muito obrigada por eu conhecer. My name's Randy Kennedy, and I'm with the McCullen Foundation. I'm what they call a strategy director, overseeing our work across Asia and Latin America. We started working in Brazil about 2 years ago, and it was the first time in the history of the foundation we had done any work in Latin America at all. And we had heard about Compaixão from some friends of ours with other foundations. So we made a trip down to Brazil. We did this whirlwind tour. We went to Manaus first, and we were really struck by what we saw here. In Manaus, the capital of Amazonas, this is where the work started. This is where the work started in our hearts and really we grew to love the people here. But then God called us to go further and further. He said, now leave the city. Now go to the farthest parts of the Amazon and reach those people that are in darkness and that need the light of Jesus Christ. O Projeto Raízes ele é convidado para ir para algum lugar, através de uma igreja, líder, um pastor, um missionário. Eles convidam e nós vamos fazer, então, unir forças com essas pessoas. E o Raízes ele começa, então, a estabelecer relacionamento com esse líder. Que o Raízes ele é um projeto de longa duração, de 3 meses a 4 anos. Então, nós vamos caminhar muito tempo juntos. Nós não apenas entregamos um treinamento, nós trabalhamos com ele um estudo do lugar, do contexto local para respeitar esse lugar, respeitar essa liderança que ali já está e somar, unir forças com eles. Meu nome é o pastor Nelson.
Vindo a igreja para cá, melhorou o ambiente, melhorou a comunidade, as pessoas melhoraram, o Evangelho melhorou as pessoas, né? Como a nossa missão sempre é levar o Evangelho para os ribeirinhos, né? A nossa visão sempre foi os ribeirinhos, e sempre ardia no nosso coração a vontade de nós avançarmos além, ajudar as pessoas na questão educacional. Só não sabíamos como fazer. E em um momento que vimos ali a explanação da irmã Shirley, e ela falando sobre o projeto Raízes, aquilo reacendeu aquela chama no nosso coração e disse: é isso aí que nós estamos querendo. Então nós unimos forças. Então eu penso que nós estamos caminhando bem. Estamos fazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e entendendo que para Deus não há impossíveis. Vamos tirar uma profissional com ele. We are in Manaus. You're just in the center of Brazilian Amazon. That you can have an idea about the widest. Imagine this is Chicago, and this is Los Angeles. So large the Amazon area is. We made a research about 12 years ago to figure out where are the non-reached also, where they really are, who they are, where they live. There's a whole Amazon area, probably about 10,000 villages that have no presence of the gospel. Then nobody's in the neighborhood that can share the gospel with somebody else in the region. One of the things that I've observed and I think is important to understand is the absolute breadth of the challenge. It's so easy to get lost in the scale of this place. Look, the principal barrier to communicate the gospel is the logistic problem in Amazon. It's the great problem for us. What I truly believe God has called us to do is to go to the isolated communities of the jungle. We want to go to the furthest locations and reach people that are living in that darkness. And it's hard to get there. You have to have a boat, you have to trek through the jungle, you have to deal with bugs. It's very difficult to get there. And then once you get there, you are working with people that have had little to no education. They've had little to no contact with a Christian. So you've got a large geographic area. You don't have a lot of infrastructure. So there's very few roads, and most of the people that they're trying to reach are off rivers. And so getting to those places can be very difficult. And then when you think about the economic reality of the people who are serving, most of them are volunteers. They don't have a lot of funds to give to the work. And then even pastors who are doing this full time really struggle with the cost of fuel. So if you want to take a boat to some of these villages, sometimes you're going 5, 6, 10 days at like 5 miles per hour, 10 miles per hour, just burning through fuel. And so we decided that if we could provide a fuel fund, a way for people who are doing the work of the kingdom to have access to fuel so that they can go, we thought that was a good idea. Riverside people is amazing because when coming, if you talk to Jesus, normally Riverside people receive very, very good the gospel. Nós temos que ter um profundo conhecimento da cultura para não criarmos problemas de mal entendimento e confusão na hora de compartilhar o Evangelho. Nós estamos falando de culturas aqui que, apesar de serem muito belas, onde você tem culturas indígenas que você tem a morte de crianças, simplesmente porque elas nasceram, de repente, de uma traição da esposa ou algo parecido, ou porque elas nasceram com algum defeito, e vários outros pontos culturais, né? Algumas culturas também têm um relacionamento com droga que está misturado com a religião. Esse tipo de coisa, o Evangelho sim vai transformar, porque uma vez que o indígena entende o relacionamento dele com Deus, ele vai negar esse tipo de atividades, esse tipo de atitudes. In my opinion, the principal point for us is explain and provide a good communication about who is Jesus. And another point, what is grace?
I have an incredible story. Is one gentleman he is indigenous, and he lives where he's close to other indigenous people that do not have the gospel. And he looked at me and he said, I want to go there. I want to win them to Christ. I need a boat. I need an engine. I need some gas, but I'm willing to go. And I have 10 people that are ready to go with me right now. Excuse me. Oh my God. When do you think about your people, it doubts Jesus is not easy. I born here, brother. We don't have a lot of people. Around 4 millions and a big space. When I think about how it's possible to share the gospel and a small family, transportation, people for sharing the gospel with these people. Who is crazy to put money in one purse like this? Pay a lot of money for a long trip for share the gospel with 2 families, like 12 people. Why? But the Bible said you need to share the gospel with all people. So man, just Jesus can do this. Meu nome é Alex Fernandes da Silva, eu venho da aldeia Comunidade, o Aruá, e para mim chegar aqui no Semeritar, viajar 3 dias e 3 noites. O seminário aqui que a gente está aqui, né, é para a gente ter mais relacionamento com Deus, né, para a gente levar o conhecimento para as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo ainda, né. Então a gente precisa fazer uma plantação de igreja, né? A maior dificuldade para alcançar os outros indígenas é quando a gente não tem um recurso para chegar até a aldeia. Então é um privilégio estar aqui no Semereitar e ter mais conhecimento sobre o Evangelho. É um meio da gente levar o Evangelho onde não há conhecimento e também fortalecer onde já há conhecimento da palavra de Deus. É tipo um discipulado, né? You know, the fields are wide in the harvest. We know that. And the beautiful thing is that we have also found people that are willing to go. They're being trained, they are growing, and we have tools to reach the people for Christ. We don't see a lot of foreign missionaries involved in this directly. They're supporting, like us, but the people who are really passionate about reaching these people in these distant places are the people who come from these distant places. The Indigenous Seminary, for instance, is an example. They did that on their own. They created a seminary so that they could educate people who can then go back to these places, theologically educated, but they're doing it as part of their culture. It's not an outside idea, it's an inside idea. I believe that miracles is this, and God's is in your hands, and I'm here. Use me. We understand that compassion and raízes, it's a tool, it's a strategy to reach the people in the deep of the Amazon. Eu creio que para a Amazônia inteira conhecer Cristo, precisa ter um missionário em cada local. E é maravilhoso perceber essa movimentação que está acontecendo na Amazônia, em lugares que antes estavam quietinhos. O reino de Deus está avançando. It is happening. The church is advancing into the jungle through the local people, through nationals. There are a lot of local Christians that are trying to share the gospel to other people close by them. And so we realize that there are thousands of missionaries. Actually,
Christians that understand how they got the gospel, they have to share the gospel with their own people. So partnerships in the Amazon region for ministry, they are fundamental. We have to think on partnerships. We have to work together. We have to think as God's kingdom. And so what we understood that if we help them, if we give them tools to teach the gospel, to share the gospel, if we enhance their skills, they will do it. The gospel is advancing amongst Ribeirinhos, which are river dwellers, and amongst the indigenous. It is the most rewarding thing I've ever done. There's nothing I'd rather be doing with my life. What we are doing now is a part of this miracle. Compassion is a miracle, and the Raízes project is a miracle. Because many kids doesn't know read, doesn't have experience of love. Nothing compares to share love. This is a miracle.